Okay, so we discuss objective questions kejap, and maybe sekali lalu lah, and then after that we discuss the questions that you guys asked me to discuss. So we start with question number 9. Which of the following, sorry, tutorial 9, question number 1. Which of the following is not true about photon? What is the answer for this one? Question number 1. Have you tried this one? Yes, D. Okay, photon is a quantum of electromagnetic wave. That one is correct. All photon has the same speed in vacuum. That one is correct. C equals to 3 times 10 to the power of 8, right? And then photon can be diffracted and polarized. That one is correct as well. Okay, and then the answer is D. All photon has the same energy. So photon actually depends on frequency and lambda. By the way, can you just see my screen or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Eh? boleh tengok. Cuma dia lagging sikit tu. Okay. Okay. Question number 2. Which of the following assumption explain the experimental result of photoelectric emission at very low intensity but high frequency radiation? Assumption mana explain experimental result of photoelectric emission at very low intensity but high frequency radiation. So basically, okay, one of the main assumption on classical physics is that intensity affects the energy. Okay, so now they want to explain why intensity is low but you still have a high frequency radiation. Okay, the answer would be maximum kinetic energy of photoelectric depends only on the light frequency. Okay, that one is correct. The answer is B. No threshold frequency, that one is incorrect because we treat light sebagai packets kan, and then kita nak kita kena ada lebih daripada group function, then only you can have the emission of electron. Yang C tu, the maximum kinetic energy will increase when the intensity of light is increased. This one is incorrect lah, assumption yang daripada classical theory yang salah. Intensity does not affect the punya energy. Dan D, the higher the intensity, the greater the energy imparted to metal surface from it. This one is incorrect as well. Okay, so dia sebenarnya classical theory ni kan ada dua main assumption dia yang masalah lah. Number 1, intensity tu affects dia punya energy. Okay, so dia fikir logik macam lampu suluh kan, saya pernah cerita lah. Macam lampu suluh tu kan ada terang sikit, terang gila kan, and then they assume when you terang gila energy dia lagi tinggi. That one is not true. Okay, itu salah satu main assumption yang salah about classical physics. Another assumption is that light is continuous. Okay, dia tak ada quantize. So maksudnya dia macam kalau initial energy tu tak cukup, kalau dia keep on absorbing, keep on irradiates with light, eventually dia akan cukup energy. That one is not true as well. Okay, sebab light ni adalah quantized. Okay, question number 3. The kinetic energy of the photoelectron depends on Intensity. Right. Okay, good. When the intensity of beam of monochromatic light incident on the cathode of a photocell is increased, dia kata intensity menaik, the photoelectric current increases. Which of the following correctly explain this observation? Okay, amplitude of incident light wave increases, the photon energy is greater, dia orang salah, intensity tak affects energy. Yang D pun salah juga lah, D tu cakap pasal energy juga. So it's either A ataupun C. Jawapan yang paling tepat actually adalah C, the rate of photon incident on the cathode is increased. So basically when you increase the intensity of light, numbers of photon increase. Because number of photon increase, you will expect that the current will increase as well. Question number 5, in a photoelectric effect experiment, the stopping potential energy is equals to maximum kinetic energy of the photoelectron. Okay, so basically Kmax is equals to EVS. Okay, ada soalan for objective question? No, sir. Okay. Okay. So question number 6, 7, 8, 9 tu actually sama ada kita dah discuss ataupun memang soalan itu is about explanation. Yang tu semua kamu boleh tengok nota lah, macam definition and all, you can check with the notes. Okay, question number 10. A. It's question number 10. A. State the condition for the emission of photoelectron from the metal surface. Apa condition dia?
Sebenarnya the main condition is that as long as the energy of incident light, incident photon is bigger than the W net, then you can have the emission of photoelectron. So as long as E is bigger than W not, ini dia punya general things lah. So basically you can, kalau nak specify lagi, you can boleh cakap pasal frekuensi. So F is bigger than F naught and so on. Okay, itu saya tak nak discuss malam. Yang B ni saya nak tengok. Okay, the graph of figure 9.1 shows the characteristic current voltage relationship. Okay, so remember this one is photoelectric current yang I tu. So that means this one is about the photoelectric experiment. Okay, and kalau kamu ada photoelectrons, baru kamu ada photocurrents. Okay, so characteristic current voltage relationship, kita kata lambda incident light is equals to 400 nanometer. Find the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted. And then calculate the work function of the metal used in the photoelectric cell. And then they ask you to sketch when the intensity of light is increased. Okay, we do question number B1 first. Okay, so if you get this kind of question, the first thing that you can do is that you can take out the information from the graph. So graph tu dia actually ada dua value, 10 dengan minus 1. Yang 10 tu actually adalah 10 microampere. This one adalah maximum current, maximum photoelectric current ataupun saturated current. Yang ada values is negative 1 tu, yang bawah tu. Okay, value yang bawah tu represent apa? VS. VS VS is actually equals to 1 volt. Okay, yang negatif tu kita ignore. So negatif tu basically just indicates polarity dia tu terbalik. But in terms of calculations, we just ignore the negative tu, kita just nak magnitude dia. So VS or stopping potential is equals to 1. How do you want to relate VS dengan maximum kinetic energy? Kmax is equal to EVS. Kmax is equals to EVS. So basically you just have to multiply 1.6 times 10 negative 19. Okay, ini adalah constant. You can find formula sheet and multiply by 1. So if you use SI unit like this one, so the final answer will be in SI unit juga, joule. Okay, if they ask you to convert, then you can convert lah. So if they ask you to convert, you have to convert. But here they didn't ask, so we can leave it in joule. So the marks normally will be given kalau macam ni lah. So it's a simple calculation kan. Biasanya gantian here, you get 1 mark, and then final answer jawapan with unit 1 markah. Okay, so make sure you write all of this. Number 2, calculate the work function of the metal used in the photoelectric cell. Okay, so number 2 ni actually you have to draw yang photoelectric effects ni. Okay, kalau kamu dapat soalan macam ni kan, saya suruh kamu buat draw a straight line. Okay, and then indicates electron kat dalam tu. Okay, yang keluar and then yang masuk. Saya dah lupa saya pakai color apa, I just use different color salah. Okay, tadi dia ada kata yang lambda tu sama dengan 400. So lambda tu yang mana? Yang biru ke, yang purple ke, yang hijau? Dekat kategori mana? Lambda. Biru. Biru kan? So lambda tu represent biru tu, lambda of the incident light. So lambda dia sama dengan berapa tadi? 400 times 10 negative 9. Okay, meter. Lepas tu yang just now you calculate yang Kmax tu. Kmax tu duduk kat mana? Yang arrow hijau. Okay, Kmax, very good. Kmax sama dengan 1.6 times 10 negative 19. So the question want you to find work function of the metal used. Okay, so basically dia nak yang purple kan. Okay, from Einstein equation you can find E, you can write E sama dengan omega W naught plus Kmax. Okay, but the E tu they give lambda, so you have to find the punya energy. W naught kita nak cari. Kmax ni dia ada 3 formula sebenarnya. Sorry, 2 formula. EVS ataupun half mv square.
katakanlah dia suruh cari velocity of the ejected electron, you can use half mv square lah. If you use half mv square, m tu adalah mass of the electron. Okay, but here you ask lah. So Kmax tadi kita dah kira 1.6 times 10 negative 19. So W0 sama dengan 6.63 times 10 negative 34 multiply by 3 times 10 to the power of 8. Okay, saya tak kira Ni jawapan dia apa Berapa What's the answer for this one? Ada siapa yang dah kira? Just need to berapa 3.37. Power negative 3.3 times 10 negative 19. 19 Joule. Okay, jawapan dia sama dengan belakang tak? Okay, jawapan belakang dalam Jawapan belakang tak ada sih. jawapan belakang tak ada. Tak ada sebab Sama dengan Balkis tadi. Saya tekan. question ni Kalau question belakang dapat 3.38. sama lah it's okay sama tu. Okay, and then question 3 dia kata sketch the current against voltage graph when the intensity at light is increased. Okay, so basically saya just nak compare yang tadi, so saya copy ni, sepatutnya kamu kena bikin balik lah. I just want to draw on top of this one. Dia kata apa yang berlaku kalau intensity of at light is increased. Dia tak cakap by how much, so dia just cakap dia adalah increase. So kalau intensity of light increase, apa yang berlaku? Kamu rasa? Dia lagi terang, lagi banyak photons datang. Lagi banyak photons datang, lagi banyak elektron keluar. So what will happen with the current? Cuba teka, salah apa? It's okay. Current menaik ke menurun? Increase. Increase So remember when you increase the intensity, cahaya tu makin terang kan. Apa yang berlaku? Numbers of photon yang datang tu bertambah. Contoh kalau asal tu yang malap tu 1 ketul yang datang. Kalau dia bright, maybe 5 ketul. Okay. So this 3 ketul lah malam lah. Katakan 3 ketul datang, so maksudnya yang interact dengan elektron adalah 3. So 3 electrons will be ejected. So the more electron ejected, the more current will be produced. So maximum current to increase. Okay. But then we're still talking about the same values of W0. Work function dia tu masih sama. Sebab apa work function sama? Sebab basically dia adalah meter yang sama. Kalau work function sama, basically dekat sini kamu akan dapat sama juga lah. Okay. Dia punya VS tu masih sama. Cara nak lukis dia, make sure yang atas ni flat. Okay. And then yang ni ada VS, daripada situ pun flat juga. Cuma yang kat sini ada curve sedikit. Okay, understand? Understand sir. Okay, ini adalah intensity 1, this will be intensity 2. So my intensity 2 is bigger than intensity 1. Okay. Now let's try to look at the next equation. Okay, next question is question number 11. Okay, they give you a graph of Kmax against F. Shows how Kmax varies with F for a particular metal surface. From the graph, calculate the values of work function. So that one they want you to find W0 and threshold wavelength of the photon used. Okay. So basically they want you to find work function dengan threshold wavelength. So the first thing, macam biasalah kalau kamu the graph, basically want to take out the information from the graph. Okay, tapi kalau kamu nak take out information from this graph, sebenarnya kamu kena rearrange equation. Okay, so graph kamu sebenarnya ada 2 bentuk tau. Satu, graph yang macam ni, yang curve ni. Okay, ini graph current lawan voltage. Satu lagi yang straight line. Okay, yang straight line ni kamu kena relatekan dengan Y sama dengan MX tambah C.
Okay, kalau saya nak relatekan dengan Y sama dengan MX tambah C, sebab this one is a linear graph, my Y will be Kmax, so my X will be F, dengan remaining tu jadi C. So dia sebenarnya adalah plotting of Einstein equation. So Einstein equation E sama dengan W0 tambah K max. Okay, so K max tu dia punya Y, okay. F tu sebenarnya dia datang daripada dalam E tu. So E tu actually adalah HF sama dengan W0 tu saya biarkan saja dulu tambah K max. So now kamu dah nampak lah dia punya Y dengan X sudah ada, cuma kamu kena rearrange. So Y biasa kita tulis belah kiri kan, K max, Y sama dengan MX tambah C. So W0 tu bawa ke sebelah, dia jadi minus W0. Okay, so far boleh ikut tidak? Boleh ikut saya. Yeah. Boleh sih. So yang ini kamu punya Y, okay. Yang F ni kamu punya X. So maksudnya yang W0 tu kau punya C, okay. C dia negatif sebab kat belah bawah. And then H ni sebenarnya dia punya gradient M, gradient of the graph. Okay, so since the H is gradient, basically if you change the values of, let's say K max, sorry, W0, you will have a different line, tapi dia punya gradient tu masih sama, kecerunan tu sama. Sebab kecerunan dia tu sentiasa M. Okay, maksudnya kalau dia shifted, dia akan pergi ke macam tu lah, ke sebelah situ. Tapi cerun dia still sama. Okay, now back to our question. Kita nak keluarkan maklumat. 4 tu sebenarnya apa? Okay, 4 tu sebenarnya adalah pintasan X. X interception. So X interception is when Y is equals to 0. Y kita adalah K max. So when K max is equals to 0, okay, what will happen? Kita punya left hand side tu jadi 0. I'm talking about this equation. 0 sama dengan HF minus W0. Okay. So if I rearrange, so W0 tu saya boleh bawa ke kiri lah. Okay, W0 tu sama dengan apa? Sama dengan HF kan? Tapi dia adalah HF not. Okay, kalau saya potong H ni, maksud saya F dia ni sama dengan F not. So dekat pintasan X, my values for F is actually F not. F not sama dengan 4. Okay, tapi jangan lupa dekat dia punya axis ni dia ada prefix. So 4 times 10 to the power of 14. Okay, faham ke tidak? Faham ke? Yes? Saya ulang dekat ke tak yang HF sama dengan HF tu, yang sebelum tu. Dekat sini. Ya ke? Okay, so saya ulang balik Dia kata, ni saya nak tengok graph ni tau. So basically saya nak figure out yang 4 ni represent nilai apa. So we know that 4 ni actually bila graph ni intercept dekat X. Okay, so kalau buat 4 ni intercept dekat X, so maksudnya dekat sini is when Y dia adalah equals to 0. Sorry banyak pula masuk. So Y axis ni sama dengan 0. Bacaan Y ni adalah K max. So K max tu sama dengan 0. Sebab tu saya assume K max tu sama dengan 0 untuk dapatkan nilai ni apa. So bila K max sama dengan 0, equation yang atas ni dia jadi yang ni je lah, tinggal yang ni. Okay. So W0 ni sebenarnya sama dengan W0 sama dengan HF0 ataupun HC over lambda not. So kita nak tengok in terms of frequency kan. So saya tulis dalam HF0 lah. So HF0 ni sebab dia negatif, bawa sebelah dia jadi positif. And then I can cancel out the H. So nilai F pasti X ni dekat pintasan dia ni adalah F0 sebenarnya. Faham tak? Kalau pintasan Y tadi, kalau saya panjangkan graf ni kan, let's see if I panjangkan this graph, okay. Dekat bawah sini, ini adalah W0. Okay, tapi dia tak ada nilai W0 lah. So kalau dia kasih bawah tu, kamu boleh tengok. Sebab yang ini pintasan Y. Okay. Yang tadi tu pintasan X.
Pintasan X sentiasa F0 sentiasa tapi yang pintasan Y tu kamu kena careful, kadang-kadang dia over E, W not over E, jadi kita tengok, jadi ada case W not over E. Okay, anyway, if you want to find work function, once you get F0, you can straight away find W not sama dengan H F0. Okay, because everything in SI unit, so final answer should be in SI unit juga. So the answer should be 2.65 times 10 negative 19. Okay, saya tengok dia pokok belakang, but if you got a different answer, betulkanlah cakap saya. Okay, yang B tu, the threshold wavelength of the photon used. Okay. So kalau kamu ada W0, basically you can calculate lambda naught lah. So basically yang tadi tu dia nak work function, yang second ni dia nak lambda naught. Okay. So you can either use W0 is equals to HC over lambda naught, ataupun you can straight away relate with the F0. So you know that C is equals to lambda over period ataupun lambda F. Kalau ini adalah lambda naught, this one adalah F0. Okay. So lambda naught yang kita nak cari is equals to 3 times 10 to the power of 8. Fungsi dia tadi berapa? 4 times 10 to the power of 14. So your lambda naught should be apa ni? 7 7.5. 7.5. 7.5 times 10 Negative 23. negative 23. Really? Are you sure? Jadi 7 kan? 7, sir. Okay. Unit dia adalah in meter. Okay, so everything is in SI unit, so final answer will be in meter. Okay, this one for question B. Faham ke tidak? Faham sih, faham. Okay, Faham, sir. kita teruskan ke soalan 12. Okay, question 12 ni, again dia kasih a straight line. Okay, so kalau graph yang curve tu, yang current lawan voltage tu, biasanya dia suruh tengok nilai VS sahaja. Okay, biasanya lah. Tapi kalau dia kasih straight line ni, again kamu kena buat macam tadi lah, kamu kena rearrange dulu equation dia. Okay, kamu ambil Einstein equation, E sama dengan W0. Betul lah, W0 tambah Kmax. Okay, cuma sekarang ni dia plot VS against F. So kamu nak kena ada VS tu. Okay, F tu datang daripada E tu. So HF sama dengan W0, VS tu datang daripada Kmax. Okay, and remember E ni actually adalah a value, it's a constant, 1.6 times 10 negative 19. Okay, jangan E ni kamu jangan potong dengan electron volt pula, dia adalah E ni nilai satu constant. Okay, back to this one. So we want to plot VS, so kita put VS dekat belah kiri, EVS sama dengan HF minus W0. Okay, tapi dia plot VS dia, so kamu kena buat apa ni? Extrapolate. Maksud saya equation ni, kena buat apa? Nak jadikan VS saja. Ini kan EVS kan? Kamu nak jadikan VS je. Bawa itu pergi sebelah. So kamu bagi setiap term tu dengan E. So VS sama dengan HF over E minus W0 over E. Okay, sebab kita nak plot against F kan? So saya pecahkan yang ni. Jadi H over E multiply by F. Okay, that means saya punya Y is VS, F saya adalah X. Okay, so ini saya punya M, and this one will be my C. Okay, so maksudnya kalau saya panjangkan graf sini, nilai pintasan Y saya sini sebenarnya adalah W0 over E. Okay, bukan W0 tadi W0 kan, ni W0 over E. Okay, tapi saya cakap yang tengah-tengah tu masih lagi F0.
yang 4.5 tu. Okay, kita cuba check betul ke dia F0. Okay, so dekat pintasan Y, so di pintasan X, yang A ni dia nak cari work function, so W0. Yang kedua tu nak cari H, dan yang ketiga tu dia nak K max. Okay, yang D tu dia suruh ke graph. Okay, so kalau kita nak cari W0, kita start yang nilai yang diberi ni lah, 4.5 tu apa. So pintasan Y, sorry, pintasan X bila Y kamu 0. So sini sama 0. If Vs is equals to 0, then your equation becomes H over E F minus W0. W0 ni saya boleh buka lah. H F0 over E. Okay, kalau saya bawa dia ke sebelah kiri, yang ni kan saya bawa dia ke sebelah kiri, lepas tu saya potong H dengan E, so I will get F0 dia sama dengan F. So dekat pintasan X, value of F dia tu adalah F0. So basically your F0 is equals to 4.5. Okay. So basically dia agree dengan apa yang saya cakap tadi. Yang C tu, atau pintasan Y, mungkin ada berubah. Okay. Tadi dia W0, sekarang ni W0 over E. Tapi kalau untuk faksi X, dia sentiasa F0. Okay, now, kita cuba buat kira lah. So W0 sama dengan HF0, so 6.63 times 10 to the power of negative 34. You have to multiply with 4.5 times 10 to the power of 14. Itu 14 eh. So this one I got 2.98. Betul sih. Soalan ni nombor 12. Okay, jawapan dia kalau kamu tengok jawapan dia tu dia letak dalam EV. Padahal you don't have to convert sebab dia tak minta pun. So you can leave your answer as it is. Jawapan sama dia. Okay, yang B tu dia kata value of Planck constant. Okay, value of Planck constant kita semua tahu yang H2 equals to 6.63 times 10 negative 34. Right. But here they cakap from the graph. So basically they want you to use values from the graph and then they ask you to calculate the Planck constant. So Planck constant tu dia datang daripada sini. Dia punya apa ni sebenarnya? Gradient. Gradient kan. So H over E is equal to the gradient M. So M here is equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay. You can pick any point, tapi dia memang beri 2 point kan. So you can use these 2 point lah. So that 2 point represent Y2 minus Y1 0.8. Yang ni 6.4 minus 4.5. Okay, jangan lupa yang bawah tu dia ada darab 10 kuasa 14. Okay, so maksudnya H over E is equals to .21 tak? Sama tak? Okay. Ini tak habis lagi ya. So H here sama dengan E tu bawa naik atas. Okay, I got 6.74. Oops. H is equal to 6.74 times 10 negative 34. Okay, so you can see that the value is slightly different than the actual value for the constant, but this one is basically macam
experimental values lah. So maybe lari sedikit. Okay, any question? Tak ada sih, faham sih. Faham eh? Cuma Sure, sure. soalan dia macam panjang sikit dah sih. Kan? Siapa nak tanya? Sir, saya nak tanya, kalau soalan macam ni dia memang kena guna daripada graph kan? Kalau kita assume buat macam kita buat guna formula biasa tak boleh kan? Tak boleh sebab dia memang dia kata from the graph. So you have to use the graph lah. Kalau kamu buat cara lain kan, tiba-tiba dapat jawapan yang sama. Kamu, kalau pemerintah dia tak terima kan sebab dia nak kena ikut soalan dia minta apa. Okay? Kalau macam soalan A tadi pun sama juga kan? Kalau cara lain macam mana? Mana nak pakai? Cara lain, saya cari Kinetic, cari E, lepas tu gunalah E Macam mana tu kamu dapat E? W naught. Kalau kamu cari dia apa-apa. E tu E, kamu dapat daripada mana? dia dah bagi, F tu dia dah bagi yang 764 tu. So So H tu kamu kan ambil, constant. So, kamu ambil point ni lah kan? yes, betul. Boleh? Boleh? Itu tak ada masalah sebab kamu mesti pakai data Boleh daripada je. graph. Okay. Alright. Okay, that one's ada method juga. Very good. That one's okay as well. Okay, the next question yang C tu. Kalau kamu wondering Baki cakap dia buat apa, sebenarnya Baki buat macam ni. Dia ambil nilai VS ni, so dia ambil satu pair nilai ni lah. Ini boleh. Satu titik ni dia ada pair reading. So VS dengan F. So dia masukkan VS tu dalam sini dan dia masukkan F tu dalam sini. Okay. Ya, obviously H ni dia pakai constant lah. So itu memang nilai ni memang constant. So dia tak switch constant kan. Dan W naught ni kamu boleh dapat. Sama je. Okay. Yang soalan kedua tu memang tak ada cara lain sebab dia kata suruh pakai from the graph. So basically you have to use this graph. You have to relate with the gradient. Okay, so question C. Maximum kinetic energy of the photoelectrons when the frequency is 6.4 times 10 to the power of 14. Soalan C. Soalan C dia kata given that F is equal to 6.4 times 10. Okay, jauh sangat saya copy yang ni. Okay, F is equal to 6.4 times 10 to the power of 14. Now they ask you to find the maximum kinetic energy. So we can use E equals to W naught plus K max. Okay. Bila dia kata maximum kinetic energy tu dia punya apa? Sorry, frekuensi tu dikasih frekuensi kan? Frekuensi ni frekuensi apa? Kalau saya lukis gambar, okay, adakah dia yang datang, yang kat bawah tu ataupun yang keluar? Which one? F tu. Faham tak soalan saya? Frekuensi yang dia beri ni represent apa saya? Maximum kinetic energy of the photoelectrons when the frequency is 6.4. Okay, dia tak cakap clearly ya. Tapi kalau frekuensi yang berubah-ubah ni sebenarnya dia adalah frekuensi yang datang. So this one actually adalah F biasa. F yang kat atasnya. Okay. So HF sama dengan W naught kita dah kira tadi kan. So HF sama dengan W naught tambah K max. Kita nak cari K max. So basically your K max is equals to 6.63 times 10 negative 34 multiply with the frequency yang diberi ni. Ini adalah photon punya frekuensi minus W naught is 2.98. Okay, so common mistakes yang student bila dapat soalan macam ni, dia tak sure nilai yang diberi tu represent yang mana satu. Adakah dia photon, adakah dia metal punya frekuensi, atau adakah dia ejected electron punya energy. So here I got 1.26. Sama tak? Sama sir. 1.26 times 10 negative 19 joule.
Okay, if I want to check with the given answer, I can convert to EV, divide by 1.6 times 10 negative 19, then I will get 0.79. The last question and D to copy the graph above and draw a new graph on the same axis when the experiment is repeated using a method of higher work function value as detected. Explain any change to the shape of the graph. Okay, so basically I just copy this one. Sepatutnya kamu boleh bikin balik lah. Saya tak bikin balik, I just want to draw over here. Dia kata apa berlaku kalau experiment is repeated using method of higher work function. Work function tu lebih besar. Okay. Cara paling senang kamu nak tengok, you can write down work function yang baru lagi besar daripada work function yang lama. Yang baru tu saya letak cross copy je lah. So maksudnya HF not yang lama lagi kecil daripada HF not yang baru. Yang baru tu lagi besar lah. So if I just want to compare dengan F not, so F not yang baru tu lagi besar. So kalau dia lagi besar, kamu rasa line dia yang sepatutnya adakah dekat purple ataupun dekat biru? Which one? Kamu rasa? Kamu tahu yang ni dia punya F naught kan? Kalau F naught dia lagi besar, dia ke kanan ke kiri? Mana guys? Purple. Purple dia ke kanan. So basically if you have higher values of F naught, okay, pintasan X tu adalah dia punya F naught. So basically kalau saya lukis, dia macam ni. Kecurunan masih sama, cuma ini yang baru lah. So this is basically F naught prime. Okay. Tadi dia 4.5, sekarang dia 5. So dia naik lah. Okay. And then katakanlah kita nak tengok daripada W work function. So yang ini adalah W naught over E kan tadi kan. So ini W naught over E yang baru. Okay. Yang asalnya kat atas ni. Sebab apa nilai yang ini lagi besar daripada yang tadi. Kalau kamu tengok nilai, katakan kamu tengok negatif 5 dengan negatif 10. Obviously negatif 10 ni lagi kecil. Tapi we are talking about the magnitude only. So 5 is smaller than 10. So 10 is bigger lah. So the new one is bigger. So you expect dia potong dekat bawah sedikit. Faham ke tidak? Faham je? Okay, good. Okay, we try to do the next question, which is question 30. The question 30 ni dia kata a light of wavelength 400 nanometer is incident on a metal surface of work function 2.2 eV. Find the stopping potential. Okay. Benda pertama, when you get this kind of question, macam biasalah, you draw a straight line. Okay. You draw a straight line, and then kamu lukis 3 benda tu lah. Elektron yang dekat dalam ni. Okay. Incident light. Photon. Dengan yang keluar. Okay. So that bila kamu keluarkan information, kamu boleh asingkan kepada 3 benda ni. Okay. The light of wavelength of 400 nanometer, itu dia punya apa? Adakah insiden yang masuk, yang dekat dalam tu ataupun yang keluar? Biru, purple, hijau. Which one? Biru. Biru, very good. So lambda is equal to 400 nanometer. Okay. Metal surface of work function 2.2 EV. Itu dia punya apa? Work not. Purple. Okay, very good. Okay, work function. Find the stopping potential. Stopping potential kat mana? Dekat hijau kan? So Kmax sama dengan EVS. Okay. If you do it like this, memang biasa dapat jawapan. Okay. So next step, you just have to apply E sama dengan W0 tambah Kmax. So E tu kamu kena pakai HC over lambda. Okay, W0 dah diberi, but make sure this one
given is 2.2 EV. So dalam EV lah, we have to convert to joule. Okay, my suggestion is that you convert everything to joule. Much easier, less likely to get it wrong. So to convert, you just have to multiply with 1.6 times 10 negative 19. Okay, nanti kamu akan dapat nilai kecil lah kat situ. Then only you substitute inside here. And then tambah EVS. E itu sama dengan 1.6 times 10 negative 19. Faham ke tidak? Faham sir? Okay, nanti kamu buat sendiri ya. Saya tak tunjuk lah sebab dia memang repetitive. Just that the key things to do is that you have to bezakan information tu dimasukkan dalam tempat yang sepatutnya. Then biasanya memang tak ada masalah kalau equation ni. Kalau kamu asingkan dengan betul. Okay, and B, sketch a current against voltage graph of photoelectric cell. Label the stopping potential as US. Okay, yang ni macam saya cakap lah, dia ada dua types of graph dia. Okay, so satu yang straight line, satu lagi yang curve. Kamu rasa yang ni straight line ke yang curve? Current lawan voltage. Straight line ke curve? Curve. So basically, if you want to draw the curve one tu, dia straight tu. So dia straight tu. Okay. Right. So this one will be your I maximum saturated M. Yang bawah ni adalah VS. Okay. So they actually ask you to label VS. Kalau soalan tu related dengan sebelum ni, kamu cari VS tadi, kamu masukkan dalam ni lah. Tapi ni soalan macam lain je. Saya biar je lah di dalam bentuk VS. Sebab dia sudah label VS. Okay, ada soalan tak? 13 tu. Tak ada sir. Okay. 14 kamu dapat. So question 15. Question 15 dia kata, in the photoelectric effect experiment, light of wavelength 486 nanometer is shown on a metal surface which has a work function of 3.2 times 10 negative 19. Okay, again, you just have to do the same thing. Dapat soalan, kamu draw benda ni. Okay. And then when you try to take out the information, straight away you substitute with respective categories. So here in this case, the light wavelength is 486 nanometer. Okay, that one biru apa hijau? Biru ke purple ke hijau? Biru. Biru. Ya, so dia kata light of wavelength. Photon tu wavelength dia adalah 486. Okay, ada yang masih confused tak nilainya? Shown on a metal surface which has a work function of 3.2. Okay, tu dekat mana? Work function. Biru, hijau, purple. Biru. Are you sure? Work function. Work function. Adakah Oh, ada purple. So W0 sama dengan 3.2 times 10 negative 19 joule. Okay. Lepas tu kamu tengoklah dia cari apa? Energy used by the photon. Threshold frequency of the metal. Okay. So biasanya lah kalau yang biasa-biasa yang sebelum ni kamu buat, kamu kena apply yang E sama dengan W0 tambah K max. Tapi kat sini tak perlulah. Sebab you can solve straight away sebenarnya. Okay, but here you just have to find the energy used by the photon. So basically we are discussing photon to energy dia berapa. So you know that E is equals to hc over lambda. Just have to substitute. The lambda is 486 times 10 negative 9. Okay. Ini dapat berapa? Ada yang dah kira tak?
4.09. Power negative 19. 0.19. 4.09. Or 4.09. 4. Yes. Oops. Okay. So again, if you want to compare with electron volts, you can divide with 1.6 times 10 negative 19. You don't have to, but if you do, you will get 2.56 electron volts. Okay, yang kedua. Threshold frequency of the metal. Okay, threshold frequency of the metal itu sebenarnya bahagian blue ke purple ke green? Which one? Threshold frequency. Purple. Yes, whenever dia cakap threshold, function, tu semua pasal metal tu, pasal purple tu. So W0 here is equals to frequency HF0. So F0 is equals to 3.2. Make sure dalam SI unit kalau dikasih dalam EV, make sure you convert. So aku nak bagi dengan constant H ni. That is 4.83 times 10 to the power of 14 Hertz. Can then B explain what will happen if the experiment is repeated using light with a frequency less than frequency threshold. Kata yang B tu, what happen if frequency yang diguna F tu less daripada frequency threshold? Apa yang berlaku? So kalau F dia less than F0, what can you say about E dengan W0? Mana lagi besar? Guys, which one is bigger? W0 ke E? E sama dengan HF. W0 sama dengan HF0. kurang kan? Okay, betul. E dia tu kurang daripada work function. So maksudnya cahaya yang datang, photon yang datang tu energy dia less daripada work function. Apa yang berlaku dekat elektron tu? Elektron tu ejected ke tak? Tak. So no ejected electron. Okay, any question?